pilot, Mr. Garcia. Let's give a hand to our pilot. Let's give a hand because today gonna be his first day driving the submarine, so we will see. And in a moment, right now the pilot is requesting permission to start this adventure. And you're gonna hear some noises. Those gonna be the vertical thrusters pushing the submarine down. But before continue, let me give you some information to make this tour pleasant and safer for everyone. Just in front of your knees, we got the safety compartments. In case that we need the safety equipment, will be unlocked. And a big favor, do not put heavy objects over the safety compartments. And also, people who is sitting where I am waving now, right now, you are on the left side of the submarine, which is the port side. If you are seated where the light, where I am waving right now, this is the starboard side, which is the right one. Okay, we got a depth gauge on each side, one here in the back, another one in the front to see how deep we are every moment, the whole tour. In front of you, next to the viewports, you're gonna see those fish slates. Those gonna be the most common fish that we may see on this adventure, my friends. But remember, this is a natural environment. Animals and fish come and go as they please, and that's why we recommend you get ready your cameras, pay attention to every little detail. Every day, every dive, we got unexpected marine life. Okay? Talking about the cameras, if you want to take pictures through the viewports, I recommend you turn your flashes off, get your camera closer as you can to the viewport, and then take the picture. Otherwise, the flash bounce back to your camera, gonna ruin the quality of your images. If your camera is automatic, you can cover the flash with a couple of fingers. That's gonna be enough. Above the speakers, we got that those bars with colors. Pay attention how the colors gonna change while we go deeper. I'm gonna explain to you a little bit later why. Okay, we got a depth gauge right here in the starboard side in the back, another one in the front and the port side to see how deep we are every moment, the whole tour. So welcome to the National Marine Park. Alors mes amis, nous nous approchons du fond de la mer avec les premières visions, mais très important information pour commencer. Nous avons d'un côté dans le sous-marin, le côté qui s'est allumé est tribord et l'autre côté est bâbord. Impromptu, les poissons peuvent apparaître des deux côtés, regardez bien s'il vous plaît. Nous avons les hublots en face de vous, à-dessus il y a un adhésif avec une gamme de couleurs, où vous pourrez voir comme les couleurs changent pendant que nous descendons. En-dessous, il y a les compartiments blancs avec l'équipement de sécurité. On les va ouvrir seulement dans une cas d'émergence. Au fond et à l'avant du sous-marin, il y a des profondimètres. S'il vous plaît, divisez par 3 et vous avez les résultats au mètre. Maintenant, pour exemple, avec 41 pieds, nous avons atteint plus ou moins 12-13 mètres de profondeur déjà. Et je vous rappelle que nous sommes dans un environnement naturel et que nous n'avons aucun contrôle sur la vie marine. Vous pouvez faire de la photo mais sans des flashs, s'il vous plaît. Profitez de la promenade et nous nous chargeons du reste. Destination expert. Welcome to Atlantis Submarine and your celebrity adventure under the sea. You're in for a real treat today, especially for those of you who don't scuba dive, snorkel, or even swim. The undersea world is unlike anything else on our planet. Coral reefs are like underwater cities bustling with diversity of residents. And as you'll see, corals are the main construction workers and build the very foundation of the reef. Raising fish keep the algae in check, while sponges and other creatures help to filter the water to keep it clear and clean. Fish and other animals also help to recycle nutrients. And top predators like sharks and big groupers keep the balance of species on a reef in check. Here in Cozumel, you are particularly lucky.
because the submarine ride takes place in a protected marine reserve where all fishing is prohibited. This allows reefs populations to rebuild and thrive and can actually improve fisheries outside of the protected area. Coral reefs are not only important for the ocean, but for human society as well. They provide an important source of food, recreation, and jobs, along with protection from incoming waves and storms. And what you may not know is that compounds found in organisms on coral reefs are an important frontier for new drug discovery. So enjoy your ride and your visit to one of the most fascinating and important habitats on our planet. And stay on the lookout. You never know what might swim by. Hi, it's Ellen again. I hope you've enjoyed your undersea experience. Nous nous trouvons au parc marin et coraux de Cozumel, de 12 000 hectares au sud de l'île. Dans une zone protégée, il est interdit de pêcher, de jeter l'ancre et d'utiliser des lumières artificielles. Pendant le trajet, vous pourrez voir des structures qui ressemblent à des rochers ou à des plantes, mais ils ne sont pas. Ces êtres vivants sont des coraux et il y a deux différentes sortes, les durs et les mous. Les coraux durs sont les structures qui ressemblent aux rochers. Chaque formation est différente et ils ont beaucoup de couches de carbonate de calcium construites à travers des milliards d'années. À l'intérieur de ces formations, il y a des milliards de petits êtres qui girent les coraux, les polypes. Ils se nourrissent des planctons qu'il y a partout ici. Les coraux durs grandissent de 2 à 7 mm par an. Les coraux mous sont des formations qui ressemblent aux plants, aux branches et aux doigts, et ils sont construits principalement de protéines. Ils grandissent plus rapidement que les coraux durs, de 10 à 30 cm par an. Très important pour les coraux est la température de l'eau, qui est une moyenne de 27 degrés tous les ans. La lumière du soleil est très importante aussi parce qu'elle détermine la croissance de ces êtres. Dans les eaux peu profondes, vous verrez des grandes formations. Dans les eaux profondes, vous trouverez des petites formations. And well, my friends, welcome to the National Marine Park. All this area where we're gonna be today, it's protected by the Mexican government. Since 1996, we got some special rules, like no fishing, no anchoring, no collect anything from the bottom. And the main reason is just to keep it like this for the future generations. Let me tell you, my friends, that Cozumel Island is one of the most visited destinations around the world. View right here, the Caribbean Sea. We got the second largest barrier reef. As you know, the largest one is located at Australia, the Great Barrier Reef, which is around 2,400 miles long. All this area, it's called Champ Canap and belongs to the National Marine Park. Maintenant, nous sommes à 53 pieds de profondeur qui sont 17 mètres déjà. Et en fonction de la profondeur, de la température et des autres facteurs, il se forment différents types de polypes, les petits êtres qui habitent dans les sous-marins. Ils se ressemblent en colonies et s'organisent et développent une formation que vous pouvez voir ici. Couche par couche, pendant des milliards d'années, les polypes qui habitent dans les coraux travaillent avec une algue qui s'appelle zooxanthelle. Cette algue donne une couleur spécifique à chaque formation. Et tous les êtres vivants meurent à un moment donné. Quand les polypes meurent, l'algue aussi, et les résultats sont les coraux morts. Vous pouvez reconnaître les coraux mortes où se trouvent des taches blanches. Quand les coraux sont mortes, deux choses peuvent se produire. Les formes pétrifiées ou mortes deviennent faibles
et tombe au fond de la mer et devient du sable à travers les années. Ou de nouveaux groupes de polypes commencent à construire de nouvelles formations sur le pétrifié. Et cela se produit beaucoup de fois et ils grandissent jusqu'à 15 mètres. Take a look at our depth gauge, my friends. We have reached 70, 67, 68 feet below the surface. Everything that you can see out there is with the natural sun light. We are not allowed to use external lights. All those structures that you can see out there, like rocks or stones, let me tell you, those aren't rocks. Those are animals, living creatures. There are two kinds of corals. There is a kind of hard and the kind of soft coral, and both are very, very fragile animals. The heat of the light might suffocate them. That's why they are very sensible to the temperature change. I recommend you this area, my friends. Pay attention at the bottom, because right here we got different kinds of fauna, different kinds of fish, conch shells, snails on the bottom, dragging and digging the bottom. And if you're luckier, you may see some stingrays. From now on, we're gonna start to share views, one each other. First of all, port, then starboard, port, so we can get more distance. Nous pouvons décrire cette formation qui ressemble à des paniers, à des éponges de basse ou à des tubes. Ils sont des éponges marines. Ils font un travail très important qui c'est l'épuration de l'eau. Ils filtrent des milliers de litres d'eau par heure et conservent l'eau propre. Les eaux de Cozumel sont très claires pour une raison simple. Il n'y a pas de rivière ou de montagne. Normalement, les rivières portent tout le type de sédiments à la mer. Mais ce n'est pas comme ça ici. En fait, dans toutes les régions des Caraïbes, il n'y a pas beaucoup de rivières et de montagnes qui portent ces sédiments. C'est pour cela que ces eaux sont idéales pour les activités aquatiques. Nous sommes atteints maintenant 90 pieds déjà, qui sont 30 mètres, mes amis. On peut regarder des carangues jaunes aux côtés des bâbords. There's a school of yellowtail snappers on port side. Take a look. This area we got at least like 10 different kinds of snappers. Another kind of life that we got in this area, all those structures that you can see, like baskets, like tubes, like bases, those are the sea sponges. And the sea sponges are very, very important to this life, this area, because they are the natural filters of the oceans. They absorb the water through their bodies. This way they grab sediments and also pollution. They are allowed to resist high levels of pollutions. And the scientist says as well that a big sponge could filter till 660,000 gallons of water per day, which is the same amount of an Olympic swimming pool. There's a beautiful school of mahogany snappers right here in port side. Take a look. Nous avons une petite banque de poissons aux côtés des bâbords qui sont vivanaux, de petites vivanaux. Les banques de poissons sont un comportement caractéristique de certains poissons. Il s'agit principalement de protection. Plusieurs poissons étant réunis et il est plus difficile pour les prédateurs de les attraper. On s'entend de paires d'yeux le mieux que seulement quelqu'un. La plupart des poissons regardent dans une seule direction et à contre-courant. C'est afin d'économiser de l'énergie et s'alimentant aussi de cette manière. Parce que les poissons ouvrent seulement la bouche et filtrent tous les planctons de l'eau. Un comportement extrêmement pratique.
côté de tribord, un banc de poissons qui sont vivanomètres, avec les poissons écrits avec Jean, vivanomètres. Beautiful views now on the starboard side. We are passing off schoolmaster snappers. Take a look at our depth gauge, my friends. 100 feet below the surface. Congratulations. Let me tell you that less than 1% of the world population have ever been in a real submarine to this depth. So welcome to the Atlantis Club. Do we have somebody celebrating something special? Birthday, anniversary, honeymoon? Congratulations, very special way. Birthday, congratulations, very special way to celebrate. Somebody else? Honeymooners, divorce. All the same day. All on the same day, no, not quite. Our stripes have changed colors. Stingrays. Directly in front there, little one, just a little one. Hopefully I'll just spot it again. Yeah, there he is over there. Spread the back. Like just a little baby one. Lifted up, that's how I saw him. It looked like just one of the regular rocks. Nope. Between the two dark places, he says. You're crazy. You got a sense of humor. That rock and that rock. Between the rock and the hard place, huh? Thanks. It's on the white to be able to see it, but it's not on the white. Just happened to catch it. Beautiful views coming up on port side. Every different shape that you can see is a different species of corals. As I told you, there are two kinds of corals. All the ones that you can see like rocks, those are the hard ones. And all the ones that you can see like plants, like branches, those are the soft ones. I recommend you pay attention also into the caves, into the tunnels and cracks that the corals got. We got a species of tornado right here in the back. Beautiful views that the pilot is giving us. There is a school of Creole grass, the blue ones. Try and get focus. If I move this a fraction, the focus goes out. Sûrement, vous avez remarqué que tout autour de nous se semble principalement bleu. À cette profondeur, les couleurs semblent différentes, ce qui est normal en l'absence partielle des lumières du soleil. Pour comprendre mieux ces phénomènes, nous allons allumer les lumières dans les sous-marins. S'il vous plaît, regardez par votre hublot, regardez comme les couleurs deviennent quand on éteint la lumière. Les couleurs changent à nouveau. La même chose se produit à l'extérieur sans éclairage artificiel. Vous ne pouvez voir les couleurs des coraux correctement. Nous rappelons que dans les parcs marins, nous ne pouvons pas utiliser des réflecteurs. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec les couleurs dans la mer? Pourquoi ça semble différent? L'eau absorbe la lumière du soleil et l'eau sépare les couleurs du spectre de lumière quand nous descendons. Tous comme l'échelle de couleurs qui est dessous de votre hublot, la première couleur qui est rouge a disparu.
rouge est la couleur la plus faible, bleu est la plus forte, et de même plus ou moins à 150 mètres de profondeur. À partir de là, tout devient noir. Dans les magazines, le film où les coraux semblent très colorés, c'est parce qu'ils utilisent des réflecteurs, mais ceux-ci sont dangereux pour les coraux à cause de la température élevée de la lumière artificielle. Any questions so far, my friends? Any doubt? No? I got a question for you. Does anybody got an idea why the sand in this area looks so white? No? Neither do I. Just wonder. I'm just kidding. The sand is white because it's made of calcium carbonate, which comes from the limestone. The limestone is the same petrified coral. Let me tell you that the Cozumel Island is a coral island. It was under the water like 4 million years ago. And you see that brownish color at the bottom, that is an algae. This algae eat that calcium carbonate and produce the sand that you can see out there. The corals die, they become they petrified, and some of them becomes in sand right away. Le prochain lieu qu'on va visiter, c'est en bateau englouti. Dans quelques minutes, on va arriver. We only got one shot of this side, Nous avons une vision très jolie de tous les coraux dans les deux côtés du sous-marin. Il est dit que sur 90% du sable et dans les Caraïbes vient des coraux morts. L'autre 10% des poissons, mais principalement des poissons perroquettes, qui sont des poissons colorés sur les coraux. Vous pouvez identifier ces poissons parce qu'ils mordillent constamment des coraux. Les poissons perroquettes sont également connus comme les ennemis naturels des coraux. Et ces poissons se nourrissent des polypes du létombe, les polypes qui habitent dans les coraux. Avec une puissante mâchoire que ces poissons les extraits détruisent les parties des formations, mais le carbonate de calcium n'est pas digéré et est injecté comme du sable finement moulu. Chaque poisson produit une demi-tonne ou une tonne en fonction de la taille. There's a beautiful example of a soft coral, the one that looks with long tentacles out there. It looks like a plant, but it's an animal. They got their skeleton very flexible, just like the leather, which is mostly proteins. Area, we got reports around 350 different species of fish, around 70 different species of corals, 28 of sponges. The coral formations are called as well cleaning stations because there is a truce during the day when the corals becomes the predators approach to the corals to receive some services as a dentist, as a dermatologist. There are some crustaceans, some little fish and shrimps that provide those services. Even the sharks approach to receive those services. Beautiful views now on the starboard side. You can see some grunts, yellow ones with stripes, black tail. There they are. There is Dory out there. You see it? Remember the film Finding Dory, Finding Nemo? There it is. Let me tell you that Dory is the most common fish that we got in the whole island.
reported by the divers. What's the real name for the species? Some yellowtail snappers as well. And if you pay careful attention in the bottom, there are like little snakes sticking up from the sand. You see them? Those are garden eels. There's a snapper on port side. Take a look. Great snapper. Alors mes amis, avant que nous arrivions au bateau englouti, on va visiter un lieu le plus impressionnant de notre excursion, qui c'est un fossé de 600 mètres de profondeur, qui c'est le lieu où l'île de Cozumel se termine et où commence le canal de Yucatan. Yes? What is the species for dory? What is the actual That's name? a blue tank. Actually, there are many different species of them, but it's the blue tank or doctor fish. Okay, thank you. Right now, the pilot gonna take us to our max depth. That's gonna be around 110 feet. And we're gonna see an amazing view. When we were coming on the tender vessel, you remember we saw two different kinds of blue, dark and light blue. Well, you're gonna see the reason. There's a vertical drop off. We're gonna show it first of all on port side and then in the starboard. And that vertical drop off goes 1,800 feet deep. Wow. There it is. Take a look. Alors mes amis, premièrement au côté de bâbord et après on les va montrer aussi au côté de tribord. Nous avons atteint l'un des plus impressionnants lieux de notre tour. La fossée que vous pouvez voir atteint 600 mètres de profondeur et en fait autour de toute l'île de Cozumel il y a 7 falaises. Sur le côté est de l'île il atteint 1000 mètres de profondeur. L'endroit le plus profond de notre planète, nous le trouvons au nord du Pacifique, qui s'appelle la fossée de Marianne, qui a 11 000 mètres de profondeur, une grande différence. Et nous sommes la deuxième plus grande barrière de corail du monde, qui c'est la barrière mésoaméricaine, avec 1000 km de long. La plus grande se trouve en Australie, la grande barrière de corail, avec 2600 km de long. Seulement peu de gens ont vu cet endroit de Cozumel. C'est un petit dangereux pour les plongeurs parce qu'il y a des forts courants de fois en fois. There it is, my friends. Take a look what beautiful views we got. The pilots giving us. In the meantime, people on the starboard side, take a look. We got a lot of garden eels. Remember, 1,800 feet deep. Would you like to go deeper? One-way trip. Not today. Would be, yeah. Right now the pilot is turning the submarine, so we're gonna see the wall on starboard side. But meanwhile, let me tell you that the deepest point on this planet is located in the North Pacific, close to the island of Guam, in a place called the Mariana Trench. The Mariana Trench is 36,000 feet deep, my friends. Holy wow. Maintenant, on fait un demi-tour, mes amis, et on va montrer vous les mêmes missions aux côtés des tribord avec cette falaise de 600 mètres.
it is, the wall on the starboard side. Remember, 1,800 feet deep. Oh my God. Let me tell you that this submarine was built and designed to reach 150 feet with passengers, and that's the reason why we can't go to the wall. Now, last chance to take a picture to our depth gauge, 105 feet. We are leaving the wall behind us to return to the shallower area. And right now, my friends, take a look to the colors above the speakers. You see the stickers with colors above the speakers? You remember the top one used to be red. If you are waiting something red, take a look again. There is a phenomenon called color absorption. When the sunlight comes through the water separates just like the rainbow, the spectrum of the light, and then absorb the colors one by one while we go deeper. And this is the sequence how the colors change. If you don't believe me, the pilot gonna give us some light. Pay attention how the color come back. You see it? Especially the red color, this shirt. Pay attention again. You see it? The same situation happens out there with the corals. You might be wondering, well, where are all those colors that I saw on Discovery Channel or National Geographic? The colors still there, but those guys use filters, they use light to reach all of them. Remember, we are leaving the wall. Pilot is taking us to show us another amazing view. L'île de Cozumel est la plus grande île habitée du Mexique avec 80 000 personnes. Jacques Cousteau a rendu l'île célèbre dans les années 60 par sa recherche marine. Depuis lors, tous les plongeurs du monde viennent pour explorer dans presque 30 différents points d'immersion. Après, avant que nous arrivions au bateau englouti, je voudrais vous parler un petit peu sur notre sous-marin Atlantis 2, qui a été fabriqué à Vancouver, au Canada, en 1994. Il mesure 20 mètres de long, 5 mètres de haut et il pèse 80 tonnes. Totalement électrique et il fonctionne avec 264 batteries qui tous les jours sont rechargées. La capacité du sous-marin est de 48 passagers plus 3 membres d'équipage. Atlantis est une entreprise canadienne avec 9 sous-marins en différents lieux dans les Caraïbes et l'océan Pacifique. Le coût d'un sous-marin comme celui-là est de seulement 7 millions de dollars, pas cher. Ok mes amis, nous sommes arrivés déjà au bateau englouti. Premièrement, on va avoir les premières missions aux côtés de tribord. Après, on va voir les mêmes missions aux côtés de bâbord. Okay, now the pilot gonna show us. There's a beautiful couple of French angelfish at the distance. Can you see them? The bottom. And now the pilot gonna show us first of all on the starboard side and then in the port side. We're gonna see a sunken ship, my friends, with divers on it. It's a weird species. Blackfin scuba diver, very dangerous predator. And there are some horse-eye jacks as well. This, my friends, was a minesweeper, a warship, was built and designed for the Second World War, but never was on it because the war ends. The late 60s, the Mexican government bought this vessel to the US Navy, and finally, in the year of 2000, the Mexican government decided sunk it to create an artificial reef, and that's the reason why it's here since the year of 2000. 17 years under the water, my friends. In a moment, the pilot gonna turn around the submarine, so we're gonna be able to see the Felipe Xicotencatl. It is 160 feet long, 24 wide. When was
on the US Navy. His name was A.M. Scoffle. Comme vous avez déjà remarqué, on peut regarder aussi des plongeurs ici dans les bateaux engloutis. On va montrer les mêmes visions aux côtés des bâbord, mes amis. Et ici, il ne s'agit pas d'un naufrage accidentel mais provoqué. L'objectif est de créer un attrait pour les plongeurs, puisque ceux-ci peuvent même explorer l'intérieur et aussi de générer un récif artificiel. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant tout type d'algues, d'éponges et aussi des coraux qui se forment à l'extérieur et à l'intérieur. Le bateau C-53 Felipe Chicotencatl a appartenu à la marine mexicaine des années 60 ou années 90 comme dragueur de mines. En 2000, il a été donné au parc à récif de Cozumel et coulé délibérément. Right now the pilot is turning the submarine, so you're gonna see the sunken ship on port side, so get ready with your cameras. Remember, 17 years under the water. There it comes. Remember, 160 feet length, 24 wide. There's a couple of portside jacks here. Oh my goodness, it's right there, I mean, immediately. Oh my God. Voilà mes amis, nous avons la même vision dans les côtés des bâbord. Et vous pouvez regarder un banc de poissons qui sont 40 gros yeux. Aussi un banc de plongeurs. Beautiful views. Let me tell you, my friends, this submarine was built in Vancouver, Canada. Displays 80 tons of 160,000 pounds. As I told you, the surface capacity for 48 passengers plus 3 crew members. Doesn't use any kind of fossil fuel. No gasoline, no diesel, no tequila. Only electrical power. Take a look, a beautiful school of horseside jacks out there. And with these magnificent views, my friends, we're gonna say goodbye to this environment. On behalf of the crew, our captain Enrique, our French translator Paul, thank you very much for joining us. Keep enjoying the island and see you in a moment at the surface. Et mesdames et messieurs, il est temps de sortir et retourner à la surface. Nous allons entendre la communication entre notre bateau de surveillance à la surface et notre pilote qui va demander permission pour ascendre. Merci beaucoup pour votre attention. Surface Atlantis. Surface, we are arriving to a designated surface in area heading 240. We are requesting permission to surface. Atlantis, at this moment I confirm your possession. The diver area is clear. You can enter surface with heading 230, coming ahead full. 230, installing vertical thruster, switching VHF radio, blowing Nirvana stance, leaving 37 feet.
place, nous sommes survécus à cette aventure. Voilà mes amis, nous sommes déjà retournés à la surface. Maintenant nous attendons pour le bateau Anna. Mais je vais expliquer comme c'est qu'on va désembarquer. Tous les gens qui sont aux côtés des tribords, vous allez utiliser la trappe derrière pour démarquer. Tous les gens qui sont aux côtés des babords, vous allez utiliser la trappe de l'avant avec moi mes amis. Maintenant s'il vous plaît, restez assis. Je vais expliquer-vous une fois que nous sommes prêts pour démarquer. Merci beaucoup. Okay, my friends, welcome to the surface. In a moment, we're gonna be ready to disembark. People on the port side gonna do it to the front of the submarine. People on the starboard to the back. Just 2 recommendations. Okay, my friend just told you. Okay, thank you very much, sir.